Καλησπέρα σας, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Ασφαλώς γνωρίσατε ποιος είμαι. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Μια άλλη ιδιότητα απόψε εδώ, στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Προετοιμάζουμε το θεατρικό έργο, το οποίο έχω γράψει και προσπαθούμε να το παρουσιάσουμε στις 9 με 10 και 10, 9 και 10 του μήνα, αυτού του μήνα που μας έρχεται, του Ιούνιου, στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Θα δώσουμε 2 παραστάσεις. Azur, My Journey, Our Journey, και βρισκόμαστε στα μέσα των προβών. Είμαι σίγουρος ότι ναι, θα τα καταφέρουμε να το έχουμε έτοιμο στις ημερομηνίες που έχουμε ανακοινώσει. Το έργο αυτό θα παρουσιαστεί σε 6 παραστάσεις. 2 παραστάσεις στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, όπως έχω πει, 9 και 10 του μήνα. 2 παραστάσεις στο Ελληνικό Φεστιβάλ Τεχνών, Greek Arts Festival 2023, το οποίο θα γίνει από τις 26 του Ιούνιου μέχρι 30 του Ιούνιου στο Milford Theatre, και 2 παραστάσεις οι οποίες θα γίνουν στο Θέατρο Τέχνης στην εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο στις 17 και 18 του Ιούλη. Έχω την ευκαιρία λοιπόν σε αυτό το διάλειμμα να μιλήσουμε με τους συνεργάτες μου, τους οποίους πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί δείχνουν πάρα πολύ αγάπη και ενδιαφέρον σε αυτό που κάνουμε και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, αλλά θα ρωτήσω και τους ιδίους να μας πούν πώς αισθάνονται και να σας τους παρουσιάσω κιόλας. Πρώτος και καλύτερος, ο number one, ο κύριος Πάνος Savvides, γνωστός ηθοποιός. Συνεργαστήκαμε τα τελευταία 40 χρόνια περίπου, συνεργαζόμαστε. Και βάλε, 40 και βάλε, ήσουν 14 χρονών και 40, 54. Λοιπόν, αγαπητέ Πάνο, πώς αισθάνεσαι? Πολλά ωραία. Νιώθω πολλά καλά. Πάμε πολλά καλά με το πλάι. Πρέπει να σου πω ότι έχεις δώσει τον εαυτό σου. Το πίστεψες αυτό το έργο, το βλέπω και μου το είπες σε συνομιλίες που έχουμε εκτός προβών. Έχεις θυσιάσει αρκετές ώρες και δουλεύεις και σπίτι και κάνεις και πρόβες με τους ηθοποιούς έτσι εκτός των συναντήσεων που έχουμε εδώ, για να έχεις καλό αποτέλεσμα. Τι είναι αυτό που σε συγκινεί περισσότερο σε αυτό το έργο? Μεγάλη τιμή μου, σωστά η τιμή μου. Αυτό που έγραψε αυτό το έργο είναι νομίζω ένα από τα πιο ωραία plays που έγραψες, επειδή κάναμε πολλά μαζί. Ιστορικά είναι όλο κομικά που κάνουμε, comedies. Αυτό είναι το πρώτο σοβαρό θέμα για την Κύπρο. Και έχει μέσα, έγραψες πράγματα που νιώθω, επειδή δεν τα έζησα. Αλλά είναι πράγματα τα οποία... Αλλά επειδή οι γονείς μου δουλεύαν, είχα εργοστάσιο κασάπικων το 60, το 70, και με πέμπασαν κάθε χρόνο στην Κύπρο. Όποιος πήγαινε στην Κύπρο, πήγαινα μαζί του. Θείος μου, θείες μου, και εμείς είχαμε μαζί. Είχα 3 θείες, εμείς είχαμε όλοι μαζί, δίπλα από το σπίτι. Και 2 μήνες το χρόνο ήμουν Κύπρο. Είχαμε 30 εξάδελφους, όλοι παίζαμε μαζί, στη θάλασσα, αλλά θυμούμαι, το σημαντικό πράγμα θυμούμαι ότι πήγα το 1973 με το θείο μου και φυσικά είχα να κάνουμε 6 εβδομάδες, αλλά ίσως που 3 εβδομάδες είχε δουλειά και πρέπει να επιστρέψει. Και μου είπε να έρθεις πίσω μαζί μου. Πήγαμε μαζί μου, λέει, θα έρθεις πίσω μαζί μου. Δεν θέλω, αφού έχω 3 εβδομάδες εγώ. Θυμούμαι, ήμουν 6 μηνών. Να κάνουμε τα χρόνια. Σας θυμούμαι. Ο άλλος, ο θείος μου, ο Λάμπρος, ένας θείος μου είχε στο πίτσκο μας στο Βαρόσι. Ήταν στη θάλασσα, ήταν κέντρο στη θάλασσα και κάθε μέρα πήγαινα μαζί το 8 πρωί στη θάλασσα, βοηθούν τον στο κέντρο, πουλούσαμε κοκακόλες, έβαλα τις αμπρέλες πας στον άμμο. Περνούσα πολλά ωραία για ηλικία 15 χρόνων που ήμουν.
Και ήρθε ο θείος μου να με πάρει στο αεροδρόμιο για να πάμε ένα άλλο θείο να έρθω στην Αγγλία. Και λέω του δεν πάω. Λέει μου πρέπει να πάεις. Λέω του δεν πάω. Πρέπει να φέρω αφού 3 εβδομάδες διακοπές εγώ. Λέει μου να έρθει να πάεις. Και πήγα, βούτυσα με στη θάλασσα και θυμούμαι ως τώρα. Πετάσε τον τζαμί που του χτύπαν το κύμα μπας στον άμμο και πετάσε τον πάνω. Έλα να σε πάρω το αεροδρόμιο. Λέω του δεν πάω. Και μου έλα να έρθεις του χρόνου. Και του λέω δεν έχει του χρόνου. Και πράγματι δεν είχε του χρόνου. Δεν πήγαμε πίσω το 1974. Πράγματι ήταν τελευταία φορά και αυτό να θυμούμε και συγκινούμε με την ιστορία. Επειδή φυσικά δεν το πέρασα η εισβολή, αλλά... Ναι, θυμάσαι πόσο καλό ήταν το περιβάλλον όταν βρέθηκες εκεί. Ναι. Αν ήταν αυτά τα πράγματα, νομίζω να μείναμε στην Κύπρο τώρα, στο χωριό όπως ήταν. Σε πέρα ευχαριστώ Πάνο. Να πάμε λοιπόν και στην Γεωργία Γεωργίου. Καλησπέρα σας κύριε Βασίλη. Καλησπέρα. Με κάνει να νιώθω έτσι άβολα, γιατί είσαι πολύ ψηλή ρε παιδί μου. Χαμήλα, κατέβα λίγο κάτω. Πόσο ψηλή είσαι, πώς? 1,77. Παναγία μου, που είναι το ένα... Πώς θα να πω εγώ, 1,56. Λοιπόν, Γεωργία μου, είναι το πρώτο σου έργο εδώ στο Λονδίνο? Ναι, είναι το πρώτο μου επαγγελματικό θεατρικό έργο μετά τις σπουδές μου. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία, γιατί για μένα προσωπικά είναι ένα έργο το οποίο είναι βγαλμένο από μια τραγωδία που στιγμάτισε την Κύπρο και ακόμα στιγματίζει τη. Γιατί είναι μοιρασμένοι στα δυο, όλοι χάσαμε αγαπημένα πρόσωπα από συγγενείς και επειδή μεγάλωσα στην περιοχή που είναι η πράσινη γραμμή και πάντα έβλεπα τη σημαία και βλέπω την όποτε πάω Κύπρο, οπότε είναι πολλά συναισθηματικά για μένα φορτισμένο. Κατάλαβα. Νομίζω ότι δίνεις τον εαυτό σου και πώς νιώθεις έτσι που όταν ενσαρκώνεις τον ρόλο? Επειδή έχω έναν καταπληκτικό ηθοποιό, τον Πάνο, είναι πολλά σημαντικό. Βοηθάμε πάρα πολλά. Εντάξει, προσπαθούμε να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτόν, όπως πάντα. Σε πέρα ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ναι. Να πάμε και στον... Και αυτός ψηλός, δεν πειράζει. Είναι όλοι ψηλοί ή εγώ είμαι κοντός. Anyway. Λοιπόν, Μάρκο μου, you want English or Greek? Στα αγγλικά. Στα αγγλικά, you prefer English, yes? Okay. I ask the same question. Is this your first play when you return from Cyprus in England, or...? I also produced and performed my own solo act several years ago for a youth gathering in London, in North London. So, this is my second theatrical, but biggest, I would say. How you feel that you are playing a Turkish man? I lived in Cyprus for many years, and I can relate to this story because my family also lost their home, and my family are from Yerolakos, and so I've gone many times to see my home, or my family's home, and I really resonate with this story. It feels very personal to me. It almost, in a way, feels like mine, in a way, because I remember stories that my dad told me of his upbringing, growing up in Yerolakos and having a dog of his own. And I've heard similar stories. So this is a play that I really connect with. And even though I play a Turkish man, I can connect with this character, and because I can connect with this story I would say on a far more spiritual level. So it means, Okay. Thank you very much, Marco. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Να πάμε και στην Xristina Tsartsaraki. Έχουμε το ίδιο ύψος. Είμαι τυχερός. Είδες και μια φορά, ναι. Γεια σας, τι κύριε κάνεις? Βασίλη. Είμαι πολύ καλά, εσείς? Χαίρομαι που είσαι και πάλι μαζί μου σε αυτή την παραγωγή και θέλω να σε ρωτήσω εσύ πώς αισθάνεσαι. You play a Turkish girl.
Ναι. Okay. How you feel? Πώς αισθάνεσαι? Να απαντήσω στα ελληνικά ή στα Όπως αγγλικά? θες. Όπως θέλω. Μακάρι να μπορούσα να απαντήσω στα τουρκικά. Δεν μπορώ. Καταρχάς να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που για ακόμα μία χρονιά βρίσκομαι στο πλευρό σας. Παρουσιάζουμε αυτή την παράσταση που είναι μία τραγωδία και όπως ανέφεραν ο Πάνος και η Γεωργία στιγμάτισε τη χώρα. Εγώ θα πω ότι αυτή η τραγωδία στιγμάτισε ψυχές, στιγματίζει ψυχές και με αυτή την παράσταση θα δώσουμε λίγο σαν μια πνοή στο βουβό και πόνο και μια ανάσα για να πούμε ότι we can do it, we can work together. Και hope. Ναι, let's hope. Καλά το είπες. We can do it together. We can work together and have a better days. Όπως το λέει και το έργο σας. Ναι. Σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Και εδώ η αυγή μας, Αυγή Φασουλή. Γεια σου κύριε Βασίλη. Χαίρετε. Είμαι πολύ ευτυχής που και σε αυτό το έργο μου είσαι μαζί μου και κάνεις κάτι διαφορετικό. Δεν είναι κωμωδία αυτή τη φορά, είναι δράμα. Πες μου πώς αισθάνεσαι. Είμαι και εγώ συγκινημένη, γιατί η οικογένεια μου είναι από τα κατεχόμενα κόμμα του Γυαλού και είμαι συγκινημένη που παίζω επίσης μια Τουρκοκύπρια, αντί την Ελληνοκύπρια, αλλά η οικογένεια μου ποτέ δεν μου δημιούργησε μίσος προς Τουρκοκύπριους ή Τούρκους. Πάντα ήμασταν... Ότι πάντα είμαστε όλοι ίσοι, αγαπημένοι. Η κάθε χώρα έχει τη δική της ιστορία και τη δική της πλευρά, το πώς βλέπει τα πράγματα. Γι' αυτό είμαι και εγώ χαρούμενη που εξερευνώ την άλλη πλευρά, την τουρκοκυπριακή πλευρά. Και νομίζω το έργο σου είναι να συγκεντρωθούμε στις ομοιότητες που έχουμε σαν άνθρωποι παρά τις διαφορές μας. Πολύ καλά τα είπες και σε ευχαριστώ γιατί το ρόλο σου τον φέρνεις έτσι στα ύψη που περίμενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Και η Περιστέρα μας και η Περιστέρα πάλι μαζί μου και αυτή τη φορά. Σε ευχαριστώ. Αν και ήρθες τελευταία στιγμή έτσι για να βοηθήσεις και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Πώς αισθάνεσαι που είσαι και πάλι με αυτή την ομάδα? Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μου δώσετε την ευκαιρία να βοηθήσω ακόμα μια φορά. Είμαι υπερσυγκινημένη και εγώ. Έχουν πει υπέροχα λόγια οι συνάδελφοι εδώ. Το μόνο που έχω να πω και εγώ, είμαι και εγώ από τα κατεχόμενα. Νιώθω τον πόνο, την πίκρα των Τουρκοκυπρίων και των Ελληνοκυπρίων και εύχομαι μια μέρα να ανταμωθούμε σε καλύτερες συνθήκες, όλοι μαζί. Όπως γίνεται και στο έργο μας, να χορέψουμε όλοι μαζί ένα ζεϊμπέκικο. Ακριβώς. Αυτό είναι. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και επίσης στο Hellenic TV. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθαν μαζί μας απόψε. Οπωσδήποτε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το Hellenic TV, τον Γιώργο Λίγκο που είναι πάντα στο πλευρό μου και με στηρίζει και όλη την ομάδα. Και τι άλλο να πούμε, θα σας περιμένουμε λοιπόν στις παραστάσεις. Επενθυμίζω, οι δύο παραστάσεις θα είναι στις 9 και 10 του Ιούνιου εδώ στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο και οι επόμενες δύο θα είναι στο Milfi Theatre μέσα στα πλαίσια του Ελληνικού Φεστιβάλ Τεχνών Greek Arts Festival 2023 που αρχίζει 26 του Ιούνιου και τελειώνει 30 του Ιούνιου με πολλά και διάφορα. Μπορείτε να μπείτε στο Milfi Theatre στο website του και να ανακαλύψετε, να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Οι άλλες δύο παραστάσεις θα γίνουν του έργου αυτού στο Θέατρο Τέχνης μέσα στα πλαίσια της εβδομάδας για την Κύπρο στις 17 και 18 του Ιούλη. Θα σας περιμένουμε είτε εδώ στο Κοινοτικό, είτε στο Milfi Theatre, είτε στο Θέατρο Τέχνης. Να ευχαριστήσω λοιπόν όλους τους καλούς φίλους, συνάδελφους. Δεν θα ξεχάσω όμως και τον άνθρωπο που στέκεται πάντα δίπλα μου, τον Μένιο το γραμμένο. Μένιο, για έλα εδώ ένα λεπτό να πούμε λίγα λόγια. Ο Μένιος λοιπόν που είναι πάντα εδώ. Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα σας. Σε ευχαριστώ. Πάντοτε στο κάλεσμά μου είσαι δίπλα μου. Θέλω να μου πεις που νιώθεις που αυτή τη φορά είναι ένα δράμα που κάνουμε και πώς το βλέπεις να εξελίσσεται. Οι πρόβες πάνε καλά, κατά η γνώμη σου? Οι πρόβες πάνε πάρα πολύ καλά. Ελπίζω να αρέσει και στις δύο κοινότητες. Φυσικά όλα τα έργα δεν αρέσουν σε όλους.
και είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Αλλά οι ηθοποιοί όλοι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Όλοι. Ελπίζω θα αρέσει και στον κόσμο και θα έχουμε επιτυχία και στις 6 παραστάσεις που θα δώσουν τα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε, Μιάννιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια. Και τι άλλο να πω, να ευχαριστήσω και την Στάλο Γεωργίου που έχει γράψει μια καταπληκτική μουσική, την Χρήσο και τον Πίτερ που τραγουδούν ένα από τα τραγούδια και τον εαυτό μου που με αντέχει. Ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε τώρα να δούμε λίγα από τα πλάνα που ήρθε εδώ το Hellenic TV, το οποίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μην ξεχάσω να ευχαριστήσω λοιπόν όλους τους συνεργάτες μου, ανεξαιρέτως, αν έχω ξεχάσει κάποιον, απολογούμε. Πολλές ευχαριστίες και παρακολουθήστε αυτά τα πλάνα για να πάρετε μια ιδέα το τι ακριβώς γίνεται στην εξέλιξη αυτού του έργου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Let's follow the road to the party, our party, the party to freedom, to the journey of life. Our journey is so long. We don't know where we belong. No one knows where to start or end. Our journey is so long. We don't know where we belong. No one knows where to start or end. We have never asked to play, never come in this way. They put us in the game, and that's what we have to say. We have never asked to play, never come in this way. They put us in the game, and that's what we have to say. We must play what the others have to say. We must do the same. What we feel, it is a shame. We must play what the others have to say. We must do the same. What we feel, it is a shame. But we don't want to do it, or we don't want to play in or away any game, play any game anyway. But we don't want to do it, or we don't want to play in or away any game, play any game anyway. Our life is our journey. Let's have it in our hand. Let's all work together. Let's have joy on our land. Our life is our journey. Let's have it in our hand. Let's all work together. Let's have joy on our land. We did have very difficult days, but they are gone now. We had bad things in our way, but we had good days too. Cyprus, 1974. Living in our village, looking forward to our future. Cyprus, July 1974. Those who wanted to get their way decided to push President Magarios away. 5 days later, the Turkish troops invaded the island. We picked up a few things and left. Our dreams have been left unfinished. Our memories a bunch of nothing. I managed to find my way to London.
where I made a life for myself. I had a family and a daughter. But I'm always thinking of making a journey back there. I'm sleeping with my mind always there, thinking about the places that I will never see again. My village, my home, my school, the olive tree in my garden, my dog, to taste the water from the tap in the village square. Your dog? Yes, my dog Azur. Tell me about your dog. Oh, it's a long story. I have all the time in the world. Are you sure you want to hear about Yes, I'm sure. When I was a boy, I lived in a village called Sichari with my parents and two brothers, Georgiou and Andreas. I always begged my parents to give me a pet, and when I was 9, I was finally given one. So you got your own dog? Yes. I remember I was lying on my bed, dreaming about my future, about being an actor even then. Suddenly, my mother burst into the room, and she said, "Panos, get up and come down and see what I got for you." I made my way down the crooked stairs, and as I got closer, I could hear heavy panting coming from the living room. And when I went in, I saw my two brothers playing with a brown furry dog. My mother said, "Panos, you can name him." I said, "Okay." And when I looked into his eyes, I said I called him Azur. Azur? Why Azur? Oh, Azur. It was because it was a story I heard from school. It was about the blue sky of Cyprus, the bluest in the world. And the dog had such blue eyes. I said, I'm going to call him after that story. I took him everywhere with me. We went for endless walks. I took him fishing. It was amazing. I taught him tricks, how to stand on his legs, up and down, making special tricks. It was unbelievable. That's a very interesting story. So tell me more about your Azur. I remember when I used to go to school, in the morning his ears would drop and he would look so sad, as if to say, "Hey, where are you going? Take me with you." And when I came back from school, he'd be so excited, he'd be running up and down, jumping up on me and licking my face all over. I grew to love that dog more and more every day. My parents said we became inseparable. He became my best friend. And what happened to him? What happened to him? There was a man called Markos. He used to ride on a motorbike and pass the house every day, in the morning and in the evening. And Azur got so scared hearing that noise from the motorbike, he used to look out and bark at Markos, and Markos became more and more aggressive. One day after I came back from a Sunday long walk with Azur, I tried to put him in the house when I heard Markos coming with his motorbike. Azur heard him and he ran out in the street and started barking at Markos, and Markos went for him and he hit him. Oh my God, that's terrible. He landed on the floor, dead. There was nothing I could do. I hated that man, Markos. But I couldn't help what happened. Oh, I cried so much. Even to this day, when I see a dog, I think of Azur. I shedded so many tears over that dog, there was none left to give. After a few days, I decided I was going to bury him in the backyard. So you buried him? Yes. My mother said, "No, Panos, bury him in the field next to the olive tree." So I went to the shed and found a shovel, and I looked for a spot where it would be the final resting place for my dog. There, I decided. I put the shovel and I dug the earth, but the earth was so hard. I dug and dug for half an hour. It took me before I made the hole big enough to bury Azur.
And I took his favourite soft blanket and I wrapped up his broken bones in it and lifted him up gently and placed him in the hole and covered him up with the earth. My mother helped me, God bless her, and she found 2 pieces of wood and she made a cross and tied them up with a piece of string and gave them to me, and I put them at the head of the grave of Azur. I had known this dog only 5 years, but we became the best of friends. Nothing will ever be the same again. It was like a funeral for a human being. Yes. I know how you feel. Very sad. So, what happened after that? Have you ever been back there? Yes. I decided to go back and find Azur's grave. When I went back to my village, which was still in the northern parts occupied by the Turks, I looked round and I could see the street where I grew up on. I could see my mother's house and my uncle's house and my friend Andrea's house and the church and the old church. Even the tap where I used to drink water from the square. Everything looked so familiar. I can see the picture. As I got closer to my house, I realized there were people living inside. I was filled with such sadness. And suddenly, a Turkish man came outside and he saw me staring at the house. Excuse me, sir. Hi. Hello. Are you looking for something? This was my mother's house before the invasion. I used to live here. I just came to have a look. Oh, okay, sir. No problem. He let me go inside. I was shocked to see that my house, my parents' house, had become a wood factory. There were so many men in there cutting wood, using machinery. I was heartbroken. I thanked the man and made my way outside. And when I looked round, I saw the fence that my father built, and I remember helping him paint it green. And when all the paint had cracked and the wood had become rot, it made me sad to think that these people living here didn't look after things. I can imagine how you felt. I decided to walk down to the field and find Azur's grave. And when I got there, I couldn't believe what I could see. It was full of rubbish. There was tins and boxes everywhere. And the grass had grown up to my knees over the years. And I went looking for the grave. I was getting upset, but the grass was so high. I looked, I'm sure I buried him here. And suddenly I heard somebody say, Sir. What are you looking for? I saw the man coming out of the house, my house. I used to live here. This was my parents' land. And I buried my dog Azur. But I'm looking to find his grave, but I can't find it now. My friend, why are you worrying about this? Don't worry about this. Things will get better. I made my way back to England, and the only thing on my mind was those kind words that man said to me. Things will get better. I made a pledge to myself that I will go back soon and have a proper look for Azur's grave.